Need a mic as well, I realize. That'd be cool. Need to spam my socials. Alive! Tell the world! Sorry, I got stuck on Twitter. People are loving my 5SET link. There we go. Spammity, spammity, spam. We're all spammed up and ready to go. First live Stanky Pog. What up? Hello, Stanky. How is everything in Dragon House? It's another beautiful day in the Dragon House. Oh, no, lagging. Right. And on. Yeah, I think it's gonna stop lagging now. It's something with Veldraken. Itself. In a minute. With my no. Weird? Very weird. We're restarting it. If that does anything. That was some weird ass lags. Gonna try and solve that. Yeah, and it's only when I stream and I'm in Valdrak and it'll just sometimes completely lag up. Super weird. Super annoying. Usually it fixes it itself. Your audio keeps skipping. It's strange. I hope it doesn't skip anymore. Let me know. We'll see how it is when I log in. Might be that I have to restart the stream. See, well, I'm not lagging in here anymore. Stream looks fine. Let me know if everything's working for y'all on that side. Boom. Let me know if it's still lagging or if we're all good to go. Fixed it. Cool. Kill. Good to hear. I wonder if this world quest works now. I tried to do this like 8 times this morning and it just would not complete. Let's hope it stays good. Got raid in half an hour, so I'm just doing some world content up until then I think we go into heroic. I don't know if we're doing normal as well. We might be. It depends on how many upgrades we have there.
I have no idea. I mean, I still have upgrades in normal, but since we want to use as much time in Mythic as possible, maybe we don't go in unless it's some really juicy stuff like 4 sets. Oh, I always get you baited on that one. Then we go up, and then we go down, right? Someone's spamming me on Discord. Gotta check that in a sec. Oh, that rock. Dude. Dude. That was an unethical rock. Well, while I'm floating here ever so gently. Come on now. Don't care about no gold score. Just want to complete the world quest. I missed one there. Whee! Oh, it's way down there. Whee! Oop. Alright. Any enhancements, slappers in chat? My wife's spamming me. Oh, the storm. Ah, man, I love those emotes. I think they're awesome. Boom, boom. All good with you, Maeve? So good. Love to hear it. Monster Mango cheer to you. Woo. Bow, 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 bow. I think I'm gonna save all my upgrade shit until we're done with the Reclear stuff. Then we'll see what we upgrade. Necro Bug, hey! Hey, right back at ya. Suffering from bad loot drops, no tier yet, rip. But your time will come. Your time will come. Grandpa Stanky. I've just been living in Darkheart Thicket for the past 4 days without boots dropping. I'm really, really, really hoping boots drop from Heroic, or even better from Mythic, Council in the raid. I don't remember, it's the Council booties I want. Council booties, where do we have you? All slots. Tootsies. Yeah, Council. Haste. I need more haste. You know you can hide vigor? You mean this? Probably. I mean, this is a weak aura, so I can just remove that. Or I can do this. Ooh. Rum-pum-pum. What quest do we have? Right, we had one shipment of goods, but I don't want to go back to Valdraken because so laggy. Use any old fly mounts? True, true. Kind of nice being able to use both mounts, to be honest. I realized the other day, like, if there's, you know, some random treasure or something you need to, instead of trying to aim with the fucking dragon, you just take your regular old flying and go. It got pinpoint accuracy. Is this a Mirdrasil? Yeah, it is. Why is there no hole? Where's the tree hole? Tagging me, yo. Great vault. Right, I gotta check my... Did I sim? I hope I simmed. Otherwise I have to sim. Right, we were gonna sim one more thing. That's right, that's right. Boom.
Oh. Okay. Running a set. I'm checking for enchants because sometime I'm currently gonna try wafting devotion and 1 Sophic devotion. But some players have simmed higher with double wafting than double Sophic, so I'm stimming a bit. Right, and then we were gonna check the raid sims. Top Gear says, yeah, Top Gear for me currently when I simmed it like this. If I were to swap back to 1 more Sophic, so double Sophic, that would be 3k less. So yeah, going 1 Sophic, 1 wafting for me seems to be like 3k higher. Kill? I also have really low haste in all my new gear. Plenty of crit though. I need flasks. No. Boom. Ooh. Right. Raid sim. Heroic. So we need Smolder on Trinket, Council Boots. Those would be the biggest upgrade. And potentially Council Legs would be good too. And of course, all tier on Heroic, Ek from Tendril, Augury from Firak. But even better would be all of that from Mythic. There's still have 2 really big upgrades from 3, really. Like, yeah, Council is gonna be huge. Thanks for all the raid guides. You make it really helps us all out. Support for you always. Thank you so much. I appreciate it. Ooh, we got invited to raid. Getting there. Hey Stanky, do you have full 4 set? No, I have full 5 set. Bam! Just to make people hate me. I had 4 set last week, and then I got the gloves from Vault on reset, so that's why I have 5 set. Which means I can remove my legs. I don't need them. I don't want these verse heavy mastery legs. Fuck that shit. I'm hoping for council legs. Council or from M plus Everbloom would be even better. Well, unless Mythic. What is different this patch for our stats for Elementalist? I mean, it's kind of the same. It's more that once we get even higher item level, we'll start hitting like diminishing returns on haste and mastery, so it will devalue them. But otherwise, it's mastery, haste, crit verse. But it can differ, like I said, with depending on eye level and gear. So currently for me, haste is better than mastery for me because I have low haste, for example. And when you get even higher item level, crit and burst will start to scale up. Because you'll, yeah, just get more from them. But otherwise, overall, it's the same. Did he put it on heroic? No, he didn't. Our fantastic GM likes to invite the entire raid, but on the wrong lockout. And then he comes back 15 minutes later. So everyone's leaving the group so they can join another one in the guild instead, so we can do trash. Love it. That's how you do it. Been watching your videos and trying to learn Enhance. What build do you recommend as someone with absolutely no tier whatsoever but still want to learn Elementalist playstyle? I mean,
the current Elementalist build, what I'm running, works with or without tier. The only time this doesn't work is if you have the previous tier, so tier 30, because then you need Sundering. But otherwise, this works for raid. You can do exclamation mark build in chat, and it'll send you all the different builds. And then you have the M+ build, which is so you have Crash Lightning and Crashing Storm. But those work perfectly with or without tier. With or without tier. Boom. Do you have a optimum stats, or how can one figure that all out? I mean, the easiest way is really just sim yourself. It's a boring answer, but using you don't really sim for stat weights, and you don't really go for stat weights in the same way anymore. The thing you do is just go on raid bots and do draw optimizer, and it'll just show you which items are the best upgrades for you. So if you do like a dungeon draw optimizer, it'll show you all the different dungeons, all their gear, and rank it for you. And in that, they calculate what your stats are best for you. And like when you get an item, you can run a new sim because it might change because you get new stats, etc. But that's the easiest way. I'm gonna see if I can send mine. Hold on. I think if I just do like this, Copium, I'm sending the raid bot. Like that's my sim from the raid, Mythic, but Mythic raid. So there I can see, you know, exactly which items give what amount of DPS. I don't really care what stats it is. It's what the sim tells me, which will be the best because it does all the calculations for you. But you'll get you'll come a long way by just going for haste mastery gear. But if you want to be sure, then sim. Should I play Wind Fury Totem and Pugs? No. Currently respecing for rogues and demon hunters. I am not. When I do. And I haven't had any problems with anyone complaining, but I mean, eventually you're gonna run into some asshole melee who's gonna be like, I need Wind Fury! Not really. They don't need it. Because when you do M+, and if you're trying to fit Wind Fury, then you gotta either skip on Maelstrom Generation, Elemental Blast, or Sundering, all of which, or so that your Chain Lightning bounces, all of which are really good in M+, and does more than Wind Fury does. Potentially, if you have like a Prot Paladin, a Demon Hunter, and an Outlaw Rogue, perhaps worth. You do you, Kamo. I'll answer the questions regardless. It's just fun helping out. Gotta jump on. Do I die with a coolie? Yeah. I do. I did pop a defensive though. How much overkill was it? 100k? No. Yeah. Did I get hit by... Why is there 2 damage breakdowns from it? Well, I mean, we can safely say that I did die. That's safe to say. Get a loot. But yeah, I'm soon gonna hop on the guild Discord, and then there's gonna be a lot of Swedish as well, so you'll have to live with that. Is Wind Fury Totem simmable for specific group comps? I actually don't know. That's not something I have checked myself. I don't think. I mean, it is possible to sim, but I don't know if it's something that's publicly readily available. That makes sense?
Ah, cramp in my toe. Because, I mean, I know they sim win fury gains and things like that. Favorite Swedish food? Now I gotta think here. I mean, I'd say, I think the boring answer is, like, my favorite food shifts a lot, but pizza is something I never get bored with. But then again, I wouldn't go as far as say it's my favorite food. It's just whatever I feel like. But for like Swedish cuisine, there's a lot I like from it. Can't say I have a favorite there either. Man, I'm boring. I like food. I mean, I love food. I cook a lot. It's always been like a hobby, passion to cook food. I do cook a lot. But I like all the junk comfort foods. That's my ADHD brain. It's instant dopamine, you know, eating a pizza or a burger or sushi or whatever. I could live on sushi. Ugh. Oh, to clarify, Camo, what I was talking about is in M+. For raids, you pretty much always want to rock Wind Fury as long as you're in a Wind Fury group. So for raids, it's always, you always want to run Wind Fury. But for M+, that's where you can't really fit it, because then you want Crash Lightning and Crashing Storm, which eats up points. So in raids, you always want to rock it. Stomp on me once, shame on you. The gnarliest of roots. Really like your content and your UI. I'm a new enhancement player this patch. Wondering if you have the export code anywhere. I feel a bit overwhelmed. Do exclamation mark UI in chat and you'll get most of my... You'll get all of my UI, but not all of the weak auras. Because some of my, like, dungeon weak auras you get from subbing to now on Twitch. As the bot says. Vape Nation. Now, it's gonna be interesting doing a first heroic reclear, you know, when a lot of people have 4-set, everyone's done the fights, and, you know, just more gear overall. And also doing it with the 4-set's gonna be amazing. Because like I said earlier, doing Amir Drasil without the new 4-set as enhancement, like nothing lines up for the fights. It's always awkward for every boss, but as soon as you get the new 4-set, it just lines up for everything and it's amazing instead for ad spawns and what have you. Good luck today, brother. Thanks. We pray the loot to be with us. I'm praying for 3 items from Council. That's my dream list right now. And potentially Heroic Head. Would be cute. Do you always just Earth Shield yourself? Yes. Enhancement Shamans are squishy and Earth Shield is ish like having a 6% damage reduction. Since anytime you take damage, you heal that tiny amount, which roughly equates to 6% damage reduction. Obviously not gonna, you know, reduce a big hit by 6%, but yeah, hope you get what I mean. So it's good to just keep it up. Sometimes, like, you'll see when I play, I have a weak aura that pops here, or I can just do this, I think, yeah. And it shows when my Earth Shield falls off. Sometimes I don't refresh it, depends on the fight, how much outgoing damage it is.
Because it is a DPS loss to press Earth Shield, so... but otherwise I try and weave it in. When I don't have anything to press, I'll just instantly press Earth Shield to refresh it. Lightning Shield doesn't do anything unless they hit you, which they aren't supposed to. So it's meaningless to have Lightning Shield. There's Mirun, there's Mirun. Oh. I've been using it wrong then because I keep putting on the tank. I mean, the tank probably likes you, but fuck him. You should live without it. I mean, it's the same thing. I'm not rocking it right now, but you can spec into Healing Stream Totem. It doesn't do a, you know, healer healing, but it helps out when there's a lot going on. Hey, I tanked since... I tanked from Cataclysm up to Dragonflight, so I'm allowed to say fuck tanks. I have three out of 4 pieces for 31. Should I continue to use tier 34 set or use 2-2? Boring answer is sim yourself, because depending a bit what pieces, what eye level, stuff like that, it can differ. But from what I've read, it's either gonna be like a couple of percent more DPS going 2 set, or a couple percent less damage. So it's not a huge difference regardless. Personally, I would wait for 4 set because it's, yeah, you can spec out a Sundering and all that shit then. So I just waited for 4 set, but I knew I was gonna get it first week as well, so. But I would wait for 4 sets, because then you can just yeet Sundering directly in raids and, yeah, go live the good life. Right, gotta jump over to the other Discord. Yeah, it's gonna be a little bit of Swedish now for y'all. I'll of course still answer in English, but I have to listen to my raid chatter in Swedish. För att du inte ser grupp 5 och du skiter i att buffa dem. Nu är vi ju... Nej, jag skojar. Jävla toxic ni är. Jag vill ha Mages bredvid andra. Jaha, okej. Då jag kör filosofi. Yeah, farm Darkheart Thicket today. Get out. Hallå. Hallå. All I get is wrist. Vad ska jag skälla på han för? Allmänt bara. Han är 4 år in nu på att invita alla till gruppen och sen ha på Mythic Raid och gå AFK. Till 1901. Så vi kan inte clear trash. Sitter framför... Kan du sparka på honom då? Snälla sparka på honom. Men Fredrik, du måste ta bort Mythic. Bara smäll honom. Raiden. Han har gjort det nu, men jag gjorde en ny grupp. Jaha. Vi jobbade runt problemet. Yep. I love it. For 4 years the Guildmaster's done that. Invite the raid, put it on Mythic when we're going in Heroic, and then it goes AFK for 15 minutes. Time to pump! Jag lägger 2. 30 pots för 20 så är det bara att ta. Ni har rätt. Det är bara att ta. Det är bara att ta. 2 cauldron så är det ju mer än tillräckligt. Time to pump. Do we have everything we need? I think so.
But maybe we can kick all the demon hunters because they're just gonna steal all the ad pad. Vänta, var står det? Det är en flagga där. Är det en oläskig dödskalle så är det HC. Är det en läskig dödskalle så är det Mythic. Och är det ingen dödskalle eller guildcrest eller något så är det normal. Okej. Det viktiga var fundamenten så här. Läskig dödskalle. Fan vad RP du. Ja men det här är ju liksom baby dödskalle så är det HC och sen så är det daddy dödskalle då är det Mythic. Jag brukar bara right-klicka med gubbe och kolla. Det stämmer ju inte om till exempel... 468 is my eye level. Porträttet säger bara det lidarna Kan ni inställt på. klicka på oss please? Never stand in the shadow of dragons. Klockan är 54 Tobbe. Never stand. Fan det är 20 pers här och ingen klickar. Nej, jag gör ingenting först. Overtime police. Ja. Det står ju först man ska vara redo och klar. Okay. Maybe I should have my heroic Sandra, om sins du inte up. visste det. That's Jag Mythic. inte visste vadå? Sarah, there we go. Jag trodde jag DC igen. We're gonna do heroic first. Igen. And they were loud now. Färdigladdad säkert, 100%. Japp. Fy fan vad denied han blev alltså. There we go. It's gonna be heroic. Heroic first. I don't know if we're doing normal at all today. I don't know what the plan is. Ja, du gjorde det. Ja. Alltså, det är så jävla stupid alltså. Mobilsladd bättre här nu. Ja, men kan jag bara få wifi? Alltså kan du bara sätta på mitt nät? Vad är problemet eller? Har du fortfarande fått den? Nej, jag har fortfarande från matchen. Ja, Ja, då får du imorgon 5 minuter till en timme. Om det inte är på med en timme så har du om roten. Ja, Yoshi. Ciao är det bästa ni har. Det är faktiskt. Spelar ju meta. Men vad höll du på att säga? Jag ska säga, bara så du vet så är disk bästa bufftargetet som mag. Inkorrekt. Du vill ge mig alla dina buffs. Jag må inte vara en Mythic Raider-spelare, men jag är inte dum i huvudet. Det ena utesluter inte det andra. Kolla på Very. Ja, men jag är inte Flame. very. True. Poor Very. Nej. Can we get Kultiran? I need Kultiran dad bot. That's the damage increase. Close. Det går inte att få kontakt med honom. Vad gör han eller? Han kollar ju på någon Weeb-film liksom, måste ju vara tror jag. Det är mycket hundar och oos. Just nu håller jag på att fixa in folk till våran raid. Ja, det låter som en bortförklaring till den här Dun, dun, dun. hundfilmen. Weeb-filmen som var på tror jag. Jag tror mer på den faktiskt. Är det så? Ja. Jag tror faktiskt. Why? Oh, there we go. Han sitter och kollar på Ubu Kittens. Now we got big slap sync. Kan vi resetta bossen eller? Elda, ska du ställa in Yes. eller vill du spara den? Nej, jag kan dra en. These are pumper fists. Ja, vi kan. Jag tror det är värt att bara ha I mean, maybe I should race, Men vi just borde race sätta change to en Kultiran. knockout på hans shaman sen. Ja. Framför den bossen som ger oss questet. Dad bot engaged. Så du kommer ihåg det? Ja, Vilken boss är det vi ska döda för? Ja men nästa... Should I do Ja, like nästa visa så kan vi få en stream goal, sätter den reach på 100 typ nästa subs, visa. and Så I vi race change to kommer Kultiran for the alltid tier? Omni tokens eventuellt. Ja. Eller very rare saker på normal, typ såhär innan raid eller helt off raid eller vad vi nu... Yeah, win-win for me. I mean, look at that. That's an unethical rear end. Men Unsta är missing in action, Bor är Dun, dun, missing in dun, action. dun, ba-bow, ba-ba-bow, ba-bow, bow. Nej, Is dwarf the best? I mean, dwarf racial is the best racial. Daddy? Han skrev till mig innan och frågade om han fick vara med liksom. Så... Ja, ja. Det bara, Men, nja. det var 28 då, det var fine. Det hade varit 30 om de två kom. Men det är så då. De stod. Uvu. Yes. Happy Woodons Day! Happy Woodons Day as well. Ingen som har sett några Summer Sims det här tidigt eller?
Det är ju vinter nya. Vet du vad du gör? Du whisprar vid din... Det blir Ha! Jag vet. Kan inte lägga det på schamaner, det är inte bra med pets. Nej, tyvärr har de inte fixat det. Det hade varit OP på demo i så fall. Ja, det är med det att pets är typ 0,3% av enhancements damage. Ja. Jag tror inte det spelar så stor roll om den är bra eller inte till dem. Gamer nya har lagt in nya HP-pots. Let's go. Yeah, I'm just laughing over the time a holy paladin said they wouldn't give me Blessing of Summer because Blessing of Summer scales poorly with pets. And shamans use, or enhancements use Feral Spirit. And I was like, yeah, but it's not like our damage is based on our wolf. Alright, men som sagt jag vet inte vad de två sista som skulle komma är någonstans. Så att vi får bara köra med Klotta. Jag tänker inte köra om Dance of the Bee. Nej, jag får inte så det. You get Rykal as raise? You go that route or just stick with Kultiran? I mean, could be a Rykal. A Big Daddy Rykal. I don't know, the dad bod is glorious. I'm seriously considering swapping to Kultiran. Fan, alltså Sniper är ju redo för Mythic, tror jag. Sjukt att Snipers Are we ready? Det är vildast. Vad Bela är ingen mening att bara på det. I may have fucked myself over here. We'll see. Ink. I think we're fine. Frontal. AOE. Ingvar, kan du stå mitt under bossen, please? Okej. Ink. Frontal. AOE. Tackar, lite. Det är underboss, då dör du. Det är ingen som paddar på alls. Intermission. Nej, full single turret. Jag har också full single target faktiskt. Se till att vi bara såg allting hela tiden. Jävla ont gjorde det, stod underbart. Ja, jag sa ju det. Ingen underboss. Jag går vänster över grön. Clear. Tobbe. Okej, Tobbe. Vad fan? Fortsätt såka henne. Ja, då får vi loss. Vapenmässan. Ja, tack. Jag lägger mitt ramp. Snyggt. Bra rampat. Men jag dunkar den här grabben nu. Kolla vad jag sugar. Sugg. Vad suggat. Jag var ju tvungen att rampa där. Vi höll ju på att dö. Det gjorde vi. Ja, vad där? Men vet du vad jag sa, Shroud, eller? Förlåt, va? Vet du vad jag sa? Det är ramp. Not on my watch, sa jag. Aug buffed rogue smudge? Transmog? Transmog? Rogue. Transmog? I got that Tauren beef. I've never liked Taurens though. I do like big and burly, just not Tauren. I guess I'm not all about the beef. Vänta, hur gör ni druider med innervate macros? Ni har bara på... Oh right, that one kills you. Jag har ett för target och ett för... I at least realized last second. Okay. That's the wrong way. Du brukar alltid vilja ha på pull och hata mitt liv, så... Ja, men jag kan ta inva på pull, han är yngre. Bättre jag har dig och...
Okay. Now we're already second week and I'm already cucked when it comes to AoE fights because it just dies too fast. Well, I'm not playing with, you know, AoE talents. I'm just going full funnel single target. Behöver du kästen eller ska du klicka på den eller vad? Nej, jag håller på i katalyst, men jag har käst i Ja, men du kan om du alltså det här tävlar mot Eldas shamans offspec liksom så. Ja. Nej, bara trycket offspec på allt. Bara för att inte krangla med mains. Ja. Okay, Igira, what do we have here? Trinket, Shoulderers. Såg du noten på det där bältet? Ja. And... Vad är de här Echoed Ephemera? Är det från bossarna eller är det från Trash? Det är väl Essence, eller till en huvudenchanten. Ja, men vet du? Boss. Jaha, du menar så? Ja. Jag inte missa något om man inte gör Loot of Trash eller sån där skit. Och så har inte jag den här enchanten liksom 5 veckor efter. Jag hörde att de var buggad första veckan så Jag fick bara 5 från igen. ja, man ska få typ 10. Men man får väl catcha på den tror jag. Det får man. Ja, man skulle få 10 så det kommer gå. Ja. Bara man har varit Ja, allting springer på salladen för mig med. Ja, okej, det var så. I think everyone's lagging. Om ni inte tar Quick, give a quick dad joke. My dad. Spelet var ju... Is this a joke? Nej. Köp bättre dator. Okej, så... Ready check kommer upp. Vad har han för kill? It's looking like this for everyone apparently. Ja, det är Magus blodlust. What the fuck's going on here? Eller har alla uppdaterat? I wish I had a dad same. I do have a dad. But he left me when I was a wee lad. Ditt är uppdaterat, men jag tror jag Makes me super sad. Jag har fått Mythic lads nu, men det kanske inte spelar någon roll. I can't joke about it because he did walk out. Why is everyone running in place? Han är dansar och fortfarande på joggar. Är det ingen i hela raiden förutom Dominara som har en väntande tier i volten eller? Jag har en volten. Då ska man fylla i det. Okej, I lag now. Okej, nu kan inte jag trycka på något. Vart stod det? Du lägger det i volt i tier-slotten så finns det en option som är volt. 23,000 MS right now. 23. No, never mind. 2,300. Math is hard. Dela ut grejerna sen. Jag visste inte det var ett alternativ. Det står att jag har 4 sättningar för 10 volt till 2 stycken. Ja, jag tror inte den logiken var satt efter. Men tekniskt om det står volt på 2 ställen så... At least we learned it ourselves, right? Men tekniskt borde du ju bara addera volt en gång. Now I'm a weird person, I think. It's never bothered me not having a dad growing up. Like, I honestly could not care less. I did get contact with him when I was an adult again. Didn't really interest me. I was like, cool. Cool dude. Alright, men då kör vi va? Alla var redo tror jag. Ooh, time to slap ass. I wonder if I'm gonna get any pad on the spears now. Nej, inte det vi vill ha. Jag tror vi kan vara lite allmänt lite aggressivare med fulla. De clear ju våran presence på bunnen så vi behöver inte. Okej. Okej, /5 då istället. Jag vill ha för att det är kul. BTT. Yeah, there's no way I can kill those spears or get any pad on those spears. Han trycker på single target ability och nukar dem. Classic spärr bro. Plus tirat. Nej, någon annan som blåste dem där, det var inte ens du. Alltså jag har ju bara slått på bossen liksom. Det är inte som att jag swapat till dem. Han måste vara värre tror jag. Tur att vi hade Link där. Ja, det var alla som må vara useful. Är du inhoppad på schamanen?
Ja, Priesten. Jag har kört full HC på Priesten. Full HC? Full HC? Jag var med på att du spelade på gubben som... Nej, Han bygger väl liv. Jag antog att du skulle spela på din Evoker, känns lite mer hjälpsamt än att spela på honom. Jag gör det. Jag bara lägger cooldowns, totemen på shaman. Mana totem. Ja, jag kör grupp 1, 2, 3 första saker. Ja, det är ju rätt big. Du kan poppa CDs på Evokern och så kan du poppa CDs på shamanen. Japp. Varför gör inte folk det här mer kan man fråga sig? Det låter jättebra. Ja, det är skitroligt. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jag bryter mig inte. Det var fan inte poppa seriöst på bägge gubbarna. Jo, det var för det skupas. 4, 5, 6. Och Aslan. Nu åker vi. Laggbaren säger ju att det laggar jättemycket. Managed to sneak in some frost sharks on the spear at least. The sunpad. Ja, så gör det. Jag är inte ens nära Assarogen här, vad fan är det frågan? Nej, alltså, min klass. Assa är fan det dum i huvudet. I wonder if they're gonna nerf assassination. Behöver buffs. Alltså om det kommer bli nerfad eller? Nej. Alltså, det är inte jag liksom, det är Aug. Det är Aug. Fast det är ju inte det. Jag kan ju inte spela ens. Fast det är ju inte det, John. Jo, det är sant. Nej, det är inte bara Aug. Jo, det är bara... Om jag kollar loggen nu så kommer du göra 15k mer DPS än second. Bom. Jag vet inte alltså. Zenit. Han här var det ju inget... Rip. Det var ju... Vilket fel, det var ju svinbra. Oh, axe. Oh, wait. But this was heroic. Vilket håll går vi? Vänster? Gonna check my sim. Jo, lock. Och en enhandad yxa, raid vis på den. Okej, ska vi kolla loggen här. Ja, den är lite bra. Loggen är liksom. Exakt. Båda. Loggen var ju lite av en lättnad skulle jag säga. Ja, det var det verkligen. Jag tror det spelar bra. Har ni Tremor Totem nu eller? Nej. Är det någon som har Socket Lotion? I fix. Nej, tyvärr. Right, we're doing the wafting as well. Jag har på AH som du gärna får köpa av mig. Det är ju Toxic Guild. The Hound! Officer också. Holy officer privilege. Snubben kan bara sno ur G-banken, men han krämer ur Gildis liksom. Nordén, du har alltså andra icke-tier hands som är myth-track menar du? Ja. Ja, men gud, herregud, då är det ju... Actually, one-shot bosses, it's only heroic. Ska vi hålla på allting? Det beror ju på. I den här situationen så finns det ingen annan än Nordén som kan få ett tier av det, så... Ja, då är det ju... Och när du inte fick den då eftersom du klickade på off-spec. Så det... var ju dumt, men okej. Men jag ville ju catalysa de där myth-tracken egentligen. Jag tänkte det här bara med som back. Ja, men det går inte att välja och vraka med priserna. Nej, ifall precis. du får över den efter en så skulle göra det liksom, men... Nu pullar vi här bak. Nej, du bara går på med varför det. Men ciao. Ingen inne på lyssna. Vi får se det här. What was the orange circle in the middle of the scream counting down? You mean during the boss fight? It was probably one of my weak auras. I have a lot of circle weak auras. Då får du 4-set, right? Och då kan du plocka ut chesten i volten. Och jag har Charles 480 i vägen. Så du kan catalyze och så kan du plocka ut head då eller någonting. Ja, precis. Ja, perfekt. Då gör vi så då. Då är du klar. Toppen. Har de fixat sådana här bossen inte instapullare? At the pug heroic, I mean it's vastly more difficult if you're pugging it than doing it with a
guild that's used to raiding Om du Mythic. står på kanten så behöver han inte. Nej, står helt på kanten. Lycka till att få med alla socials. Men det måste vara no heal på normal reset. Jag drar med mig limp. Och ingen får ha någon AOE-grej igång. Jo. Lägg en portal. Time for the penis balls. För elden så vi kan komma ut på. Inte direkt så. You can't use that here. You can't use that here. Nej. Lös det bara. Vad är det väl det? Ja, lös det. Där har de fixat det. Ta bara så jävla bråttom. Gaten. Jag har ju inte... Nej! Nej, inte gate, men jag kunde rescue över till... Penis time! Watch the penis! Det gick inte. Vad är den? Okej. Jag vet inte av annars. Nej, inte tight. Vilken av hålen har ni gått till, så här? Ticka då, eller? Vänster. Yeah, I can see that. Åh nej. Vänster. I mean, whoever designed this boss fight knows. They know what they did. They 100% know what they did. If we can get it, it's gonna come up here anytime soon. Suddenly. Look at the little wiggle now. Little penis shake. Why? I'm gonna die. We did it. Det är fine. Ja, bara för en reset. Ja, en VOE, Good, with sockets. And speed. Och socket. What? Socket och speed, det är... Late också, perfekt. Det räckte det. I am. Can I need for enhancement gear? Jag kan ta den och sälja den på. Det är okej. Nej, men alltså om jag ska gear... Big boy? Var det bara Mythic BOS man inte kunde sälja? Ja, det är de som är restricted. Om jag ska gear en Natchez Friday så måste jag ju ha den där. Ja, jag tänkte lite samma på någon av mina playklubbar. Jag har inte bestämt än bara. Vad gäller ens i BOS? Jag glömde bort det. Är det fortfarande... I'm actually not sure. Because I don't remember it. I'll see if I have time before they pull. Ja, jag tror vi gör det. Ja, jag tror vi... Men de ska till 9. Alltså... Ja, trade alla. BOS till 9. So it's, for example, when you get Ember Shard and intermission, so how long your buff is to burning down the roots. If ingen annan helm eller? You cast Flaming Pestilence, the cast for controlled burn to see it instead of a bar. Kan vi få så and if I get it on me. Alltså, and these are part of now's weak auras, so sadly I can't share them. Alltså har du en annan head liksom? Is the not me? Cock boss! Right? Looks cool though. It's really fun on Mythic, this fight. I really like it. Hold on, Jeeves, please. Det uttalas väl Skeves? Skeves, tack. Ja, tar du den så. Det blir bra. Så. Kom av, säljer en boll. Du får få den efter jag reloadar Skatanis, för du sprang runt innan när jag försökte trade dig och då fick jag en sån här, du vet, att den lägger in items och nu är det stuck. Ooh, that's really cool. Yeah, I love circle auras. Overall, since they're just around your character where you're looking anyways and you see it track down. 3, 5, vänster. Honestly, the easiest boss. I mean, yeah, it is. It's just a patchwork fight, but it's still really fun on Mythic. Is there a way to get them at all? Yeah, if you sub to now on his Twitch or to his Patreon, you can get all these weak auras UI and everything. So that's why I did to do it, and that's why I don't give them away, because they're not mine. I haven't made them. Ja, det spelar ingen större roll. What's the difference on Mythic? All the coiling flames. Hold on. All the circles you get around you that shrinks will become a soak. That needs like 4 players soaking it. Dodge. So these. Blev det några sidor eller? Du med mig. Vänster. Höger tror jag. Anytime these shrink down to their minimum size, you gotta soak them. Which makes it fun. Plus everything hurts a lot. I like the pain. Oh, penis! Full trust.
Du har mitt öde i dina händer, inte tvärtom. Nice. And like the circles themselves on... ooh, quad wolfies, let's go. Trust fall. The circles themselves, if you run into someone, can kind of one-shot you on Mythic when they're really small. Nu är det stor soak, sen så splittar vi. Yes. Var det där elda shaman-linken? Yes. Big. Darkness. Det var Union Link. Snow Linus healing. That's fucked up, man. Ja. Penis anytime soon. Penis, there's the penis. Wiggly, wiggly, wham, wham. Penis. It's a fun word to say, okay? Nej. Dodge. Rip. Vad du säger nu, Linus? Det är som inte... Ja, vi stort Yes. Oh, it died. I wasn't even tracking the fucking HP. Oj, trinket. Blir det neck igen? Neck. Big neck. Det var det. Gotta check values, hold on. Det är vårt andra neck, va? Eller inte? Det är väldigt rare. Ja, det är very rare. Very rare. Okej, vi delar ut all loot i stöten där sen i alla fall. Jag har inte lootat de andra bossarna. Nej, men förra bossen där fick vi inte delat ut något. Nej, men man sa quest där. There we go. Aha. I don't want either of them, but they are an upgrade right now. Är det någon som har extra bra value på den här grejen? För den gör, det är att den plockar nature damage egentligen. Så du måste kunna göra nature damage eller fire damage, right? Jag vet inte hur big procken är dock. Procken, alltså nu är det ett normal neck, men den gör nästan ingenting nu alltså. Nej, jag tror den är mest typ flavor shit. Okay. Den absorbar ju inte all damage heller. Nej, det är bara nature och fire damage, så det kan ju vara typ, ja men den kanske kan vara valuable på Tindral, who the fuck knows, men... 225k DPS, yeah, my hand is retiring from Elementalist times, by the way. Instead you storm into Mythic, lol. Practice! Man kan ta bort We'll practice together, we'll get better together. Okej. Jag vet inte riktigt vem jag ska ge den till då. Alltså, Union har ju väldigt stor item level upgrade på sin neck liksom. Jag har ingen aning vem som har bäst gain av en sån väldigt verse heavy neck. Är det någon som är verse alltså giga bäst stat för någon av er eller? Warlocks. Vi kör crit verse eller haste verse. Crit verse med också. Men Warlocks har ni inte ens klickat att den är biss eller finns det en bättre? Nej, men den, alltså det finns en bättre neck. Men den är, alltså jag får ju 3,7k av den. Men den är inte biss. One question, is it worth losing tier 34 set for higher item level? No. Now, you realistically only want to break 4-piece for 4-piece, potentially for tier 31 2-piece, but you have to sim yourself and check that. For some people it's an upgrade going 2-piece to 2-piece, but you never want to break any bonus for a regular gear item just because it is a higher item level. The tier bonus itself is worth way more. Har du någon uppfattning om my issue is I'm missing the thumb on my left hand and can barely use one on my right. Elementalist requires way too many buttons. Yeah, I can for sure see that. That would, like, I guess you could call it accessibility issues when it comes to the rotation. Because it is a lot of buttons. It for sure is. I mean, whenever somebody wants less buttons, I usually recommend BM Hunter, but that's because I love BM Hunter. I think they're super fun and it's like 3 buttons. Infinite mobility.
But like I said, Storm works. It's just not gonna be as competitive in Mythic rating and high-end M+. Ja, jag tänkte bara crafta lite annorlunda då. Det är lugnt alltså. Nice, gas bro. Seed blir värende uppe hvis man... Jag kanske craftar bracers ändå, jag var inte hvis vi poppade till i... Jag tror det är chill alltså. Reset the boss. Jag har Mythic bracers också i Volt, men du kan inte ta ett sånt avoidance head. Så jag vet fan, det blir det. Har du fått något från M+ eller några bracers? Nej, det har jag inte fått. Nej, det är mitt sista item. Time to watch people grief their sins. Ja, same. därför jag inte kan bestämma min craft. Ja, jag har samma problem. Om 2 veckor. I would stick with enhancement though. Jag kan inte trada någon innan jag... But you can always, like for M+, you can always go the no lashing build. And you don't need to tab targets in M+. But for raids, you kinda still need most of the buttons, sadly. I don't know if you've, well, you said you had issues with your right hand as well. Otherwise, an MMO mouse was the savior for me to use with my right. Varsågod. Mannen. Isn't Feral quite spammy as well? I mean, Windwalker I would never play. I hate that shit. And I don't like Feral either. Enhancement is way more fun. Ja, när Very reloggar så hamnar låten på mig. Så fick du loten, eller vad sa du? Yeah, see? I got fucked first week because the quest was bugged. I did two piece because the Sims was showing a 15% increase for me personally, but it's different for everyone. Exactly. It always sim yourself. Jo, men jag fick alla får få i boss. I need to slight upgrade, but I need to go let's go. Upgrade it after this boss. Kan man uppagera efter en boss, typ om man dödar den här och hoppar iväg och uppgradera? Vilka är SETGANG? Vad står det, Stank? Om man kunde hoppa iväg efter bossen och uppgradera gear, eller vad vi tycker om det. Okej. Okej. Hon står vid Gira. Okej, ja. Typ. Tack. Sorry. Vem skulle ha